I'm representative of company from Croatia called Restart. It's a distribution, production and education company. And we established Balkan Documentary Distribution Network, so BDDN, and one of the projects is the one you mentioned, is Dokuvizija. This is the project where we try all together to distribute same titles in all the countries of ex-Yugoslavia, or let's say most countries of ex-Yugoslavia, to be able to find new audience and let's say to establish or strengthen a bit more this distribution network itself, but also particular national distribution outlets. So far we had only one, so let's say pilot, and it was quite good. Main thing is to make it on the same day, in the same hour. Every time, every month there is another. Every time there is another partner is a host, where they have guests. And what is curiosity, we are trying to organize it something like Eurovisia. So it means that all other partners are in the same time have direct streaming in other let's say studios, other cinemas. And after the film there is always discussion with the local people, but also people from Prizren, for example, can ask direct questions to Zagreb or vice versa. Well, for the last 4 years I have been on the scene, I call it Balkan scene, film documentary scene, but also European documentary scene. Basically, one of the best ways of me to discovering new titles is going to the festivals, attending pitching panels, also meeting producers and directors one-to-one after the pitching panels. Usually I know about the project right from the beginning, so I follow their work, give them support as much as I can, and then when the film is done, usually film takes 1 year, 2 years, sometimes 6 months, it depends on the production. And I'm constantly in touch with these people, and they basically send me the final cuts, sometimes rough cuts as well, and then we decide on behalf of that. I also am in touch with lots of distributors, not only in Balkans, but in Europe, Australia, Canada, America, everywhere. And they basically know that Al Jazeera is a news channel and what type of the documentaries we like. Also, I'm responsible for one slot, which is called Regioscope, which is basically a slot that considers regional topics. Not necessarily regional film director, but regional topics, and we consider the all former Yugoslav republics, Greece, Turkey, Austria, Italy, sometimes countries in Europe if the topic is considering all of us here in Balkans. So for example, Mastermind of Universe is a German film about economy, financing and accountancy and micro-banking, etc. So that was one of very well-received films. And then, for example, films like A Gangster of Love, that was very big success here in Balkans from Croatia. So the films are character-driven, regional topics, but always we're thinking about our audience, what our audience would like to see. Документарен филм е многу широк поим, не може да зборуваме дека документарен филм не е интересен за млади, затоа што постојат толку различни стилови кои што по мене лично визуелната нарација во филмовите е многу атрактивна за младите. Од онаа другата обичната нарација можеби е постановена, подосадна затоа што е веќе повеќе видена и почесто видена. Така што според мене документарниот филм ќе се развива од таа насока да нарацијата станува се повеќе визуелна, каде што камерата ќе биде се посилна, со поголем став, каде што режисерот ја користи камерата во документарниот филм, слично како што таа се користи во играните филмови, значи да се користи бујата, композицијата, мизансцена за да се долови емоцијата и ставот.
ако зборувам за MakeDox оваа година, исто мислам дека MakeDox многу проширува хоризонтите на еден класичен фестивал на документарни филмови, давајќи му во еден дел поголема мултимедијалност, еден широк спектар на програма кој е и надвор од ревијалниот дел, и тоа некому може ќе го зачуди и се разбира со пофални зборови, пријатно ќе го изненади. Мислам дека е тоа се природно и убаво е што вие како организатори ја сваќате таа природност, затоа што документарниот филм по својата природа, формата се разбира е екран, платно и така натаму, е мултимедијален. Документарниот филм е многу повеќе него играниот филм, поврзан за животот, а животот е мултимедијален. Јас мислам дека стварно MakeDox прерасна во еден сериозно добар фестивал. Мислам, прво просторот стварно го дефинира фестивалот и му дава еден специфичен печат, а друго, секоја година селекцијата на филмови се подобра и подобра. Друга работа што ми се свиѓа на MakeDox е тоа што секогаш има една опуштена, убава атмосфера, значи малце неформална, која што стварно му одговара на фестивалот. И кога и да дојдеш, ти можеш да направиш муавет со најразлични луѓе, на најразлични теми, документаристи, луѓе што се бават со играни филмови, музичари. Значи стварно има еден тон луѓе со кои што можеш да размениш мислење на најразлични теми. Така што од тој аспект секоја година уживам и радо доаѓам.